So, hallo und da sind wir wieder zurück mit Trail of Cold Steel. Aber wieder was längeren. Ja, wir haben letztes Mal einfach 7,5 Stunden Stream gehabt, dementsprechend genug Puffer gehabt dafür. Wir, also im letzten Mal stand eigentlich alles bei mir im Fokus von Chapter 2. Und heute wollen wir Chapter 2 sozusagen einfach noch abschließen. Ja. Hat damit angefangen. Wir sind nach Barrier gekommen. Mit Juices haben wir unsere 4-Study unternommen. Währenddessen haben wir mitbekommen, wie sie hier am Aufrüsten sind gegen die Reformist Faction, die unter Chancellor Osborne steht. Wie auch anscheinend jemand in was für ein Fort Wars? Bei Rogues Fort, genau, wie bei Rogues Fort eingebrochen wurde. Und ja, das wurde jetzt versucht, alles Magias in die Schuld zu schieben, weswegen Magias festgenommen wurde. Wo wir aber schon den Verdacht hatten, die haben ihn festgenommen, um eher ein Druckmittel gegen seinen Vater zu haben, welcher der Gouverneur ist. Der auch zur Reformist Faction gehört, also quasi eine politische Festnahme. Und ja, wie ich schon angedeutet habe, dank eines kleinen Brazers haben wir natürlich nun einen kleinen Hint bekommen, wie wir vielleicht noch am Magias kommen können. ここなら釣れそうだな。 Oh, das ist ein schönes Board. Ich habe ja auch schon gefischt. Ich muss gerade mal gucken, wie kam man da unten ran? Enter the underground waterway. Das ist eigentlich hier unten. ここなら釣れそうだな。ここなら釣れそうだな。 Gute Frage. Aber dann muss ich hier drüben dafür runter. Kann sein, dass hier unten schon noch einen Eingang gab. Ja. Hier ist der Eingang, zu dem wir wollen. Must be the entrance to the underground waterway. You can feel a breeze from inside. Seems like it's pretty spacious. This must be the place then. No, we just need to wait to unlock it. Probably not a good idea to draw my sword in the middle of a city. Fair. Mal gucken, ob ich dann irgendwas gleich sehe. Zwecks extra Punkte. Mal gucken. Ja, I have a try. Nothing. You're going to pick it? I have no idea if it would actually work, but it's a shot, right? Apparently, open. Ah. That's pretty impressive. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass es kein einfaches Lockpicking war, also Schlösser knacken. Yeah, I'm not reading how to do it in a mystery novel once. So glad it actually worked. Oh. Nice job, Emma. Obwohl, ich würde eigentlich schon fast vom Vieh erwarten, dass Vieh es eventuell tun können könnte. Aus Gründen. Ich hab schon fast zu viel gesagt. Nice job, Emma. We should be able to get inside now. Let's call things in order, then head on it, and rain, no one sees us. Hey, that's good to me. Ich würde jetzt sehen, warum ich das von Vieh erwarten würde, dass sie das kann.
Sorry, it's actually pretty quiet. I was expecting the Verdant city to be beautiful, but it never dawned on me that some might be true. Same might be true if it's underground. There are tricky monsters here too, though. We need to head west to the part of the waterway that connects with the Ranger Army's guard-out. Once we're there, we have to find a way inside so we can rescue Machias. Alright. Understood. And then... こちらの先生、お仕切りは私の番だね。はい。参る。行こっか。Scouted. 行きます。参る。Also schon wieder kein Link drin. Gucken wir gleich. あ、任せて。Obwohl, müssen beide passen. So. 行きます。参る。お開始。お。戦闘終了。先に行こっか。Aber was kurz? Wings? Ja, ich habe mit Emma und Vieh jeweils gleich. Dementsprechend Fee. Speaking of Fee. 行こっか。やっ。敵発見。甘いよ。参る。行きます。あ、任せて。崩れた。隙あり。お返し。お返し。行こっか。ありがとう。お返し。私の番ですね。ありがとう。私の番だね。私の番だね。崩れた。隙あり。はい。ありがとう。私の番だね。お返し。行くぞ。あ、なんとかしなくちゃ。アークス。あ。参る。この手で道を切り開く。なかなかの出来です。やっ。Serienpowder. Sehr nice. いかにも中世の遺跡っぽいギミックだね。水の力を使ってるんでしょうか。Ich möchte das nur aufheben, danke. Schauen wir mal kurz gucken. Du hattest das den Stuff, ne? Sehen wir immer noch so viel damit spannend? チャンスだ。もらい。これで終わりだ。行こっか。私の番ですね。甘い。行くぞ。私の番だね。甘い。参る。よし、これで大丈夫だ。
V だね。こんな場所までわざわざ入り込んでくるとはな。Ah. この声。 Was vergessen? ユース。よかった。ご無事でしたか。無事に決まっているだろう。まさか屋敷に戻るなり行動の自由を奪われるとは思わなかったが。そうか。どんな状況か大体知ってるみたいだね。ああ、革新派を牽制するために帝都知事の息子に濡れ衣を着せて拘束する。まさかそこまで露骨なことを父が企てるとはな。Und hier Todesratzeln. 結局俺と話すつもりなど父には最初からなかったわけだ。ユーシスさん。まあ俺のことはいい。この地下水道の構造は兄から聞いて大体把握している。両方軍の詰め所まで先導するからとっとと行くぞ。ユース。一人でマキアスさんのこと助けに行こうとしてたんですね。先月の実習とは大違い。父のやり方に納得いかなかっただけだ。それに今頃奴も心細くてベソを書いているに違いない。それを目撃できるだけでも助けてやる価値はあるだろう。やれやれ。よし、それじゃあ先に進むか。Oh ja, sein Aircraft. Habe ich ihm seine Ordnance abgenommen? Nö, aber den ganzen Tag ist er noch einer Obend. 両方軍の詰め所は西だ。とにかく急ぐぞ。Seilquesten und er kam von hier, by the way. おおまとめて相手をしてやる。Ich glaube, Juices haben wir nicht genug. 今だ。そこだ。私の番だね。はい。私の番ですね。任せるがいい。貴族の義務果たさせてもらうぞ。La Crystal. Gehen wir mal kurz hier hoch. Kriegen wir hier die eine Chest, die wir da vorhin schon gesehen haben. Und Terra haben wir auch gerne mit.やっぱり胸が大きいと登りにくい？フィーちゃん。Ich wollte gerade sagen, gute Frage, warum sie so groß ist. 敵集団捕捉。状況開始。Danke, Fee. さあ、行こっか。行くよ。シルフィードダンス。ピッチ上がり。任せるがいい。私の番ですね。 Sehr schön, Juice, das hat gerade sehr geholfen. 今です。もらい。マイル。行こっか。クリア。まだ気は抜けないね。So, reinvigorate.
ャンスだ Oh, 畳みかけるぞ I don't want triple advantage. 崩れた。続きます。参るチャンスだそこだ私の番。俺の番。後期隙あり私の番だね。危険度低下。やれやれだ。Wir haben mir so angewohnt, dass ich nicht die ganze Zeit diese Chest-Messages wieder mitnehmen muss oder also mitnehmen kann. Das war ja vorher nicht muss. また格子扉か近くの仕掛けで開くはずだ。探してみるぞ。よし、さっさと終わらせるぞ。私の番だね。チャンス。続きます。行くぞ今だそこだ行きます。 So, was hast du? Der Switch ist dort. Okay. Dreh dich. こちらの先生。おし行こっか。行くぞチャンスだそこだ私の番ですね。任せる。今だ。隙あり終わりだ。さすがにやるな。そちらこそいい動きおお、宝箱か。さあかかってこい行こっか。崩れた。続きます。行くぞ Ja, nee, ich möchte. 行きます。今です。もらい。いいだろう。後期隙あり下がれ。造作もない連中だ。よし掴んだ ここが勝機ですね。 Immer die Double Advantage rausgeholt. 行くぞ今だそこだこれで終わりだ行きます。今です。もらい。いいだろう。と。Was ist nicht so drauf? Das war eigentlich auch schon so gut wie mit dieser Mini-Dungeon durch. Was sagst du? おお、宝箱か。ちょっと疲れました。やっぱり胸が。フィーそのくらいにしなさいまったく。Schaut schon, wie viel sie das mal kommentiert. Das Großbrüste hat zum Leitern klettern. A door? I thought it would be made of iron, but there's no keyhole. Can only be opened from the other side. Because we the path that leads to the guardhouse? It is indeed. This path connects the waterways with the building's lower levels. I don't idea the door between the two areas could only be opened from the inside, however. Where are you supposed to get through then? I can't pick the lock if there's no keyhole. Looks hard as dirty for my sword to have much effect either. これならなんとかなるかも。フィーフィーちゃん Keine Fun Fact, die man schon gehört hat. Seit Granaten mit 下がっ sich. てて。なんだ。
I know this smell. おい、一体何を？イグニッション。 Sie hat Sprengsätze mit. So geht's auch. So kann auch Schlösser knacken. うまくいった。 Jetzt wissen wir, warum ich meinte, theoretisch kann Vieh auch Schlösser knacken. うまくいったって。フィーちゃん。今のは爆発物か？携帯用の高性能爆薬。可塑性もあるからこういった工作には便利。爆薬。どこでそんなものを？ Ja, sehr gute Frage. フィー、この際だから教えてくれるか？君は一体何者なんだ？リンさん。思えば入学式の日も君は一人だけ床のトラップを回避していたようにも見えた。俺たちよりも2歳年下なのに身体能力では引けを取らない。そして戦闘力に至ってはセーブすらしてるんじゃないか？何？まあいいか。士官学院に入る前、私は両兵団にいた。Mhm. Jetzt wisst ihr noch umso mehr, warum ich meine, die solche Schlösser knacken können. Yep, Fliesenjäger. War aber, glaube ich, jetzt nicht so unerwartet. 爆薬もガンソードの扱い方も、そこで全部教わった。 Jetzt dürft ihr nur 3-mal raten, zu welcher Jägergruppe sie angehörte. ただそれだけ。家がそうだったのか。 Ich habe da vielleicht mal ab und zu mal Hints gedroppt. 聞いたことがあります。一流の傭兵部隊のことをそんな風に呼ぶ習慣があるって。信じられん。死神と同じ意味だぞ。私、死神？ Wenn ja, dann ist es ein sehr cuter Reaper. いや、そうだな。名にとらわれる具は犯すまい。ええ、私たちにとってフィーちゃんはフィーちゃんです。フィー、教えてくれてありがとう。それとごめんな、聞き出すような真似をして。気にしてない。それよりマキアスを助けるなら早く入った方がいいと思う。ああ、そうだな。よし、中に入るか。 Aber ja, das ist für uns nichts allzu Neues, dass wir irgendwie Jäger oder sowas bei uns in der Party mit drin haben. Zumindest nicht nach Randy. Ich muss ja nichts zum Customizen haben. Und du bist bestimmt hungry for slots. Genau. So, sie ist fertig geöffnet. Da fehlt noch was. Ist okay. Da kriegst du noch mal 2. Was gehen die mit? Breath und Recoria? Ach komm, ja, für Mission Support. Was hast du? Du hast dieses Double-Ding, Killing. Gib mir die mal mit dem Actual Spaceman schick, oder? Blind Chance? Ja, warum nicht? Könnte nützlich werden. Und ich muss mal kurz mal Licht anmachen. Sogar fast die Restzeit damit geschafft. Oh Gott. Ach komm. Kabel. Danke. So.
gerüstet, Licht ist an, let's go. ここか。いかにもな地下牢だね。ああ、きっとどこかに。その声は。マキアスさん。無事だったか。君たち。この状況で両方軍の連中が僕を解放するわけが。Es kann uns scheißegal sein, die haben dich komplett ohne jeglichen Grund, also ohne haltbaren Grund festgenommen. まさか忍び込んできたのか。ああ、バリアハートの地下水道を通ってね。とりあえず開くね。一体何を。あっまあ今のについては後ほどゆっくりと。時間がない。とにかく脱出しよう。この場をしのげればなんとかごまかせるはずだ。わかった。ありがとう。しばらく出られないと覚悟していたところだった。しかしリーンやエマ君たちはともかく、まさか君まで来るとはね。貴様のベソを書いた顔を確認しに来ただけだ。それと父にこのくらいは一矢報いようと思ってな。そうか。 What? Oasis? しまった。It's Lord 巡回 Jesus. ご苦労と言いたいところだが、しばしの間眠っていてもらうぞ。Oh? 速攻で落とすぞ。ラジャ。はい。敵接近気をつけてください。私の番だね。行くぞ。さあ。私の番ですね。敵。任せるがいい。今だ。隙あり。行こっか。You. マイル。行こっか。はい。Considerano dos? Ja. 俺の番だな。俺の番だ。はい。行こっか。俺の番だな。そこだ。私の番。行こっか。戦闘終了。先に行こっか。Sehr strong. Beaten by students. Mission accomplished. Are you sure you're alright with this? They'll be unconscious for a while, but their lives are no danger. Our priority right now is getting out of here as fast as we can. We shouldn't be able to catch up with us if we leave right now. Understood. Let's go. We're going to join the party. Immer bleiben es bei Juices. しかし油断しなければここんなの場合は事態には。仕方ないさ。とにかく無事でよかったです。はっ。Oh, money hier mit. What happened here? It's so good. They're all cold. Someone must have snuck in here through the underground waterway. Curse it, it has to be those damn students. Someone needs to show them the place. Release the beast!
These pesky snakes can serve as tests. Subjects are them? Yes, sneaks. Nicht snakes. What was that? You came from the direction of the cells. Might be some kind of trained beast. Ah, here we gotta be joking. If you have the energy to shout, you have the energy to run. Let's run. Two of them in their break. And fast. Hurry! Right. That is so the arrow. Nur dann sein gut. Armed military beast Kasaka Northern. 退路を断たれたか。かなり訓練されている。猫か、いえ、犬科の魔獣。君のところの軍隊はこんな化け物まで使ってるのか？俺に言うな。あくまで退路を塞ぐつもりですね。獣のくせに知恵が回る。だったらこちらも遠慮なく撃破するだけ。ああ、せいぜいしつけてやる。特別実習の総仕上げだ。士官学院7組 A 班、全力で目標を撃破する。おう。一歩も引いてなるものか。望むところだ。Guys and troops can now link with one another. あ、任せて。Teleskop müssen wir. 行くぞ。Du moderatest. さあ、俺の番だな。Telescopes auch mal. Awesome. やっ。ああ。 So. Damage bringt nicht viel, I guess. Same here. Und ihr habt dieselbe HP. Dann fokussen wir einen. Ikokka. 行くぞ。さあ、俺の番だな。Das ist natürlich gerade sehr perfekt. 後期行くぞ。全員で仕留める。言われると。Und Burst während des Kollegen haben ist halt auch sehr gut. Ikokka. Combination mit Sylvie Dance. 行くよ。 Hier hinten zwar der andere nicht mit, aber シルフィードダンス。ピッチ上がり。行くぞ。そこだ。さあ、任せてくれ。これならどうだ。俺の番だな。da macht schon ein Crystal Saber. 終わりだ。クリスタルセイバー。俺の番だな。せいや。私の番だね。ほいっと。
行くぞ。 Trigger leider nichts. 炎 Flame Section da, ja? 我が剣に集え。はあ。任せてくれ。これならどうだ。 Warte mal, ist er da? なんとか片付いたか。V だね。なんとか倒せたか。かなりの手応えだったね。さすがにもうダメかと思ったぞ。 Achso, ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Hätte ich hier von irgendwas CP bekommen? Aber dann hätte mir das Game das eigentlich auch gesagt. Eine AP ist ja in dem Game. Hm. たかが獣ごときに遅れを取ってたまるか。まったく笑い事じゃないだろう。そういう貴様こそ何をにやついている。Ja, beide. Aber. 君の方こそ。やれやれ。実習の仕上げとしては上々すぎるくらいだな。ええ、戦術リンクも全員でつなげられましたし。しまった。おうけている場合ではなかったか。ここまでか。 The official lag wants to up too for all this time. Or it is that desperate to be thrown in a cell like this. ああ、捕まえてもらおうか。Juices! What are you doing here? Before you've been locked in the mansion. 実習を再開しただけだ。それよりも、どうする？こいつらを逮捕するならば、俺も同罪ということになるが。I couldn't possibly point our rape as not Juices. Silence! Only Lord Juices has the right to trespass in a military facility, but just to release a suspect in our custody, directly opposing the orders of His Grace the Duke. いい加減にしろ。反りが合わないとはいえ、同じクラスで学ぶ仲間。その者があらぬ容疑をかけられ、清掃の道具に使われるなど。このユーシス・アルバレア、見過ごせるとでも思ったか。 Lord Juices. ユーシス。 We have our orders, and nothing you say would change that. Disarm them, men, Lord Juices included. その必要はなかろう。 What? この声は。 Lord Rufus! Rufus! I heard you were in the 兄 capital. 上、どうして？士官学院の方から昼過ぎに連絡が入ってね。それで急遽飛行艇でこちらに戻ってきたわけだ。君たちの教官殿と共に。はい、お疲れ様だったみたいね。サラ教官。どうしてここに？事情は一通り聞かせてもらった。ここは私が引き取るゆえ、ケイラは戻るがいい。 But Rufus, with all the 父に respect. は話を通しておいた。この上私に余計な恥をかかせるつもりか。 Of course not. The company withdraw. Sir, please excuse us. あらら、
意外にいい動きですね。まあ両方軍も日々の訓練は決して怠っていないからね。今回のような無用の戯れに生かされるべき連度ではないが。なるほど。それはともかく、どうして教官もここに？さすがにタイミング良すぎかも。両方軍の連絡が来てからこちらに向かったんですか？いやー、実はとある筋から早めに連絡をもらってね。Mhm. Ich weiß auch von wem. 急いで帝都にいた理事さんに連絡を取ったのよ。それで帝都からの飛行艇に一緒に乗せてもらったってわけ。なんとまあ。まったく用意周到な。え？理事とおっしゃいましたか？おお、君たちにはまだ教えてなかったっけ？改めて士官学院の常任理事を務めるルーファス・アルバレアだ。今後ともよろしく願おうか。Yep. Er ist einer der Direktoren von Force Military Academy. Genauso wie Olivier, by the way. 常任理事。 Und natürlich halt Van Dyck, der als Schulleiter halt gilt, ne? そんな話。俺そなたの驚く顔が見られると思って黙っていた。ああ、ちなみに常任理事は私一人ではない。あくまで3人いるうちの1人というだけだ。道理で俺たち7組についても詳しかったんですね。用意周到すぎ。いや、しかしまさか私の留守中にあんな無茶を父が押し通すとは思わなかった。相当堅くなではあったが、今回ばかりは引いてもらったよ。理事として生徒への不当な拘束は断じて認められないからな。兄上。ご配慮感謝します。Ja, Rufus scheint zumindest cool zu sein und auf unserer Seite zu sein. Und das endet der Second Field Study. As the hours late, they returned to the hotel in Barrier for a good night's sleep, exhausted from the day's events. The next morning, Rena and the other members of Group A bade farewell to the city and set off with Sarah. Oh, gut. Ich hatte das letzte Mal das Pech gehabt, dass während des Speed-Ups der Dude an der Limousine stuck gewesen ist. Die Cutscene deswegen nicht weitergespielt hatte. Ich habe dich gerade schon gesehen, wie das so weird an der Tür hing und habe so gehofft, bitte diesmal nicht softlocken. Danke. Ach ja, by the way, das ist Sarahs Freund, der sie benachrichtigt hat. Oh, das ist Kassan, eh? Bit rough around the edges, but they managed to get through in one piece. Thing is, you know, where is the fixer, Sarah? And who's our Berea? I've heard people say he's the sharpest noble of the bunch, but still. What business could he possibly have? Oh, about the canyons early in the morning. Is that what we were about to ask? Stimmt, das kam ja auch die Doktor. Who are you? Ah, baby, no mind, I'm but a lower-ranking noble. I've been watching all those young students to see what they're capable of, much like yourself. Oh, really now? You forgive me for asking, but you awfully like someone a couple of good acquaintances mentioned to me a long time ago. Spricht von Joshua Nestor, by the way. You wouldn't have to have some fancy sounding stage name or anything, would you? Ah, you just have to find it out on your own. Your acquaintances wouldn't be certain
certain innocent young couple from a foreign land, though, would they? Diese Cutscene hat so viel in dem Kontext halt versteckt, was man halt von den vorherigen 5 Spielen halt wissen muss. You see? Oh, you just have to find it out on your own. Indeed. Well, if you excuse me, it's almost time for the airship to depart, and I really must be getting back to Heimdall. May we meet again, young Brazier. Do give my regards to the purple lighting, if you would. Yep. Und da verpiss dich einmal, Bleu Blanc. Und unser Brazier-Freund hier kennt anscheinend das Tell, kennt anscheinend Joshua. Ist sich wahrscheinlich klar, dass das Bleu Blanc ist. As if the situation were messy enough. It seems you've got another source of trouble on our hands now. Ganz genau. Ouroboros. Aber let it alles know, just in case. Also kleine Background-Character, Bracer, Aushilfe in Erebonia. Könnte man so nennen. やれやれ、若いのにだらしないわね。一晩ちゃんと寝てるんだから、もっとシャキッとしなさい。無茶言わないでくださいよ。さすがに今回はいろいろとありすぎましたから。ま、そうみたいね。B 班の方もいろいろあったそうだけど、そこまで深刻じゃなかったみたいだし、問題の質は同じみたいだけど。問題の質が同じ。まさか革新派と貴族派の B 班が向かったセントアークも四大名門の本拠地の一つ。ちょっとしたゴタゴタにやっぱり巻き込まれたらしいわ。まあ4人で協力してなんとか切り抜けたそうだけど。そうですか。ちょっと安心しました。でもサラ、正直オーロックストリではシャレになってなかったけど。ええ、そうみたいね。そして両方軍だけじゃなくて正規軍も軍備を拡張してるわ。言うまでもなく革新派。鉄血宰相が掌握している20もの機構師団を中心にね。それは士官学院は私たちはどう振る舞えばいいんでしょう。 Sehr gute Frage. 確か正規軍にも両方軍にも卒業生は言っていますよね。まあそこら辺は今は気にする必要ないわ。君たちはまだ学ぶ立場にある。今回みたいに厄介で面倒な現実を少しずつ知りながら、それでも今しか得られない何かをつかむことができるはずよ。かけがえのない仲間と一緒ならね。それは社会に出たら何の意味もない儚いものかもしれないけど、どこかできっと君たちの血肉となり大切な財産となってくれると思う。Oh, sie wollten nicht wissen, wie true diese Wörter früher oder später noch sein werden. 少なくとも私はそう信じてる。サラ教官。ちょっとツボに来た。やれやれ、何を言い出すかと思えば。ちょっとなんでそのタイミングでみんなして爆笑するのよ。すみません。おっしゃってることはすごく感銘を受けたんですけど。Ein bisschen out of character, ja. いつもの教官とのギャップがありすぎて、どうにも。ちょっと臭すぎ。今しか得られない何か。そしてかけがえのない仲間と一緒ならか。やめたまえ。僕をもだえ苦しませるつもりか。ああ、もうせっかくいいこと言ったのに。
あんたたち思った以上に一筋縄じゃいかないわね。Oh, poor Sarah. Ich mag einfach die Dynamik zwischen den ganzen Charakteren. Das ist jedes Mal so sweet. Ah! 無事帰ったか。力ずくで助け出す必要がなくなってよかったよ。西氏、砦で見つかっちゃった時はどうしようかと思ったけど。もしもーし、こちらホワイトラビット。一応なんとかなったよ。まあ細かいことはいいじゃん。ちゃんとお仕事は終わらせたんだし。あ、でもいろいろ面白いのはいたけど、連中の気配は全然なかったよ。え、ダミー情報？君とおじさんの裏を書いたの？Sag mal nicht, wer am anderen Ende des Telefons ist. Ich weiß es, wer es ist. すごいな。結構やりがいのある相手だね。Ich weiß gerade auch, wovon Sie hier reden. 僕？これからクレアと合流するけど。Wir haben den Namen Claire schon gehört, ne? 了解。またね、レクター。Ah, okay. Sie sagt sogar Lecter. Ja, ich glaube, man merkt jetzt, es wurde schon im ersten Kapitel angemerkt, dass Claire und Lecter anscheinend ein bisschen zusammenarbeiten. Ja. Jetzt wird noch ein bisschen angedeutet, klar. Connection Gilly für Osborne, Cramps. Sie hat anscheinend auch noch was damit zu tun. Sie ist diejenige, die eingedrungen ist in Oxford. Es passiert sehr viel im Hintergrund. Sehr viel. そういえば、士官学院だっけ？なんだか楽しそうでいいな。母ちゃん。そうそう、ここでの仕事は終わりだよ。Und das sieht verdächtig ähnlich nach einer dieser Puppen aus, die auch Sarah hat, by the way. 行こっか、アガートラム。Und ja, ich hole diese ganzen Connections raus, weil sie werden hier ja schon gesettet. Ich will euch nur noch ein bisschen erinnern. Das ist jetzt nichts Vorwegnehmendes von dem, was ich alles gerade gesagt habe. おっと、ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。So, hier müssen wir so 55 mit S haben. パーフェクト。よく頑張ったじゃない。Damit haben wir das Kapitel 2 auch perfekt abgeschlossen. Save! Saven wir sogar mal hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können weitermachen.6月中旬、若葉の季節を過ぎたトリスタでは珍しく長雨が続いていた。各地で実習を終えた俺たち7組メンバーは通常の授業に戻っていた。目の回るほど忙しい日々と過ぎていくのでやっとの授業にようやく慣れてきた頃、かねてより告知されていたイベントが俺たち全員を待ち受けていた。 Midterms. さて、前から予告した通り、明日から中間試験になるわ。基本は座学のテストだから私には何の力にもなれないけど、一応試験官として温かく見守るから、せいぜい頑張ってちょうだい。Sometimes I lie awake at night and wonder how you became our teacher.
Mhm. Ich verstehe, wo es herkommt. 私たちの成績が悪かったら教頭に嫌味を言われるんじゃ。このクラスには結構成績優秀者が多いしね。せいぜい結果を楽しみにさせてもらうわ。そうそう、試験結果の発表は来週の水曜日よ。個人別の総合順位も掲示板に貼り出されるから。はあ、憂鬱だな。超絶めんどくさい。今度こそはエマ君に勝たなくては。それともう一つ、クラスごとの平均点なんかも発表されたりするのよね。クラスごとの平均点？クラス同士の対抗心に火をつけるのが狙いか。うん。それはそれでやりがいはありそうだが。さて、まだ昼過ぎだけど、今日のホームルームは以上よ。残って試験勉強でもするか、寮に帰るかは君たちに任せるわ。委員長、挨拶して。はい。起立。礼。Okay, wir werden ein bisschen jetzt Prep machen für die Midterm-Stuff. Jeez, what should I do? Zentrum, aber on just about everything, honestly, but my biggest worry right now is math. I wouldn't mind doing a few study sessions with you if you think it would help. I need to review math anyway. I'm not sure how much time I'll be able to spare, though. You mean it? It'd be a huge help. My biggest weak spot is Erebonia history, I guess. I doubt that comes as a huge surprise to anyone. I think it's not all the material we've gone over directly in class, but there are some final points. I can help you with that if you'd like. In return, I appreciate a fresh pair of eyes to help revise my military sciences. Oh, that'd be very much it. Would like to study with me, Fee? I guess so. Oh, would you two mind if I jumped in too? I could use a little refresher on my classics. Of course, I'm more than welcome. Would like to join us, Laura? No, I appreciate your invitation, but I will have to pass this time. The subject I need to review in private. I'll see you all later. What's up with her? I'm just reading too much into it, but I could have sworn I saw her looking over at Fee. Hey, read? What is it? You're heading back to the dorms? You're totally welcome to come study with us, if you want. I wasn't planning on heading straight back. I might come and join you guys in a bit later. Alright then. See you later. The day for the exams is a free day. Talking to certain characters will allow you to study with them. Und wir müssen das für alle Szenen machen, um die höchste Punktezahl nach hier zu bekommen. Denn selbst wenn man alle Fragen in den Midterms richtig beantwortet, kriegt man nicht volle AP, solange man nicht auch alle Study-Events macht. When you run out of boarding points, the time of day will change to evening. And the main story will advance. Und wir werden alle Bonding-Events machen. Weil wir kriegen ja volle Bonding-Events. So, also es gibt nicht nur die Bonding-Events, die man machen muss, es gibt auch optionale Cutscenes, die man machen kann. Go to the art room, speak with Clara. War nochmal der Art Room? Frage. Colette Ferris.
Das ist Cook. Da Clara. Busy enough to use a creative out and panic scrum to study. That's quite a claim. Hab ich die Character Note bekommen? Is he second? Yeah. Natural talent. The teams to be able to score decently next time. Without saying it all, and use the time for it instead. Not gonna lie, reminded me. Ich habe mich verletzt. Ich hatte es zum Teil doch echt easy mit Tests. Ich erinnere mich so an meine Sekundarstufe 2 und konstante 11 Punkte in Physik. Also literally immer 11 Punkte. In jedem Test. Ohne dass ich dafür gelernt habe. Und selbst in einer schweren Klausur dadurch Klassenbester war. Mit meinen 11 Punkten. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ein bisschen darf er auch mal braggen, oder? Es war auf jeden Fall sehr funny. Aber nicht ganz funny auch. Ist schon sad, weil es einige Schüler schon sehr hart reingehangen haben. Zum Teil auch auf großen Druck von Eltern her, was nicht so cool ist. Und ja, die so großen Druck hatten, dass sie eigentlich immer versucht hatten, Klassenbester zu sein in fucking jedem Test. Und dann komme ich daher, ohne zu lernen und bin mit meinem 11 Punkten Klassenbester. Hat vielleicht einigen nicht so sehr gefallen. What is hot here? Help me. Come now, don't give up so quickly. We don't have to get through these together one by one. You really are hopeless when it comes to studying, aren't you? Gee, thanks for the reminder. So, dann haben wir die Pages. Das kriegt man automatic. Und dann können wir uns noch eine ganz kleine optionale Cutscene, weswegen wir uns darauf geachtet haben, dass wir sozusagen gucken, dass wir frische Merch hatten in Chapter 2. Wo muss ich so finden? Second floor of the library. Oh, da hätte ich gleich dort bleiben können. Come here, kitty, kitty, kitty. Hello. Meow. Oh, that cat managed to get in here. Well, I guess Matt has been looking for somewhere to get out of the rain. Actually, there's some fresh milk on me. Should I give her some? Yeah. Huh. You seem so happy. Maybe I'll bring you some more another time. Up. Werden sie definitiv weiter füttern. Ah, perfekt. Wir können mit Thomas reden. Oh, hello there. Did you come along to review some more for the coloring class? Actually, I was just passing by. Oh, come now. There's no need to be so shy when it comes to history. Let's get started, shall we? But don't we go over a very little thing that might possibly come up on the exam? Sounds like it could be helpful if we can actually stay awake. Increase the knowledge of Erebonian history. Ganz genau, das nämlich machen. So, dann gehen wir noch in die Community Reading Corner. Ich glaube, der war neu. Ich glaube, die anderen hatten wir schon, ne? Gut. Dann gibt's noch in den Bookshelves. Nope. 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 Nope.
Nope. Ich glaube, das ist da hinten, oder? Du leuchtest so sehr. A book entitled Political Economics, a primer. It's primarily on a shelf. Given the subject matter, this book seems really accessible. This book would probably make for a good refresher. Maybe so much political stuff. Gut, dann kann man auch das erste Event hier mal machen. Oh, so this is where you are? When you guys study, you two don't mess around. Well, no, better motivated and fear, right? Well, doesn't start tomorrow, and we've got to know our urban science. I'll make sure I study as much as I possibly can before then. There's no such thing as being too prepared. Besides, it's our last chance to get a full day of studying in. How about it, Win? Up for one last marathon study session? Sure. I'll join you guys for a while. All science isn't quite my forte anyway. In this case, let's get started with the basics. It's good to me. So, our energy is generated by Septium, right? And it differs from other types of energy in that it replenishes itself over time. Let's not imagine what life would be like without it. Our energy is in everything. Lighting, railways, telephones, battle ordnance. Let's segue nicely into our next topic. Let's talk about the battle ordnance. The first key feature is their portability. The second is the ability to synchronize with the user, allowing them to easily use orbital arts. Magic for the everyman. Feature 3 is the flexibility. The battle ordnance capabilities can change dramatically based on the quartz within. That summary wouldn't have been more perfect if we read it out of the textbook. That's all, Marcus. I can't believe you could read it off all that without even stopping to think. But if you already have the basics down, are you just trying to help me instead of focusing on what you really need to study? No, it's not that. If you're studying the information I've learned like this helps it stick in my memory. It might look flashy, but this is really productive studying for me too. Well, everyone needs a method. As I said earlier, it's not possible to be too prepared. And while we still have a lot of ground to cover in our orbital science review, I'd appreciate it if you would help me study for a few others when we're done. Of course! Be happy to. Really? Well, thanks. Reading magazine and late continue the orbital science studies, feeling much more confident in exams every minute. Sehr schön. Dann gehen wir als nächstes zum Gymnasium. Ich priorisiere erstmal die Liste von den 10 Punkten, wo wir unsere Knowledge verbessern müssen. Gymnasium auf da, auf einer Bank. A book entitled Military Science. A primer sits upon the bench like a courageous commander. This is one of our own book, and the illustrations really bring the things to life too. Oh, wait a second, this probably belongs to someone. Nobody would leave a book like this behind. I'm sure they will be back soon, so I'll just leave this here. You know about military science? Becky! Coming, Becky! Da. Shut it, Hugo! I'm not taking any advice for you. I can remember everything in one go the night before. Becky, I won't be able to remember anything that way. Too quick to memorize. Memorization is to study up just before you go to bed. When you wake up, you review everything once more to see the idea. It's easy, it's efficient, and best of all, it works. I guarantee it! You should try touring. Let's give it a try too. Thanks. So. Then. In the infirmary. Okay. Die Infirmary ist... Gute Frage. Ja. It's my very first midterms one day. I have to admit, I'm a little nervous too. This is the first time I've come up with questions for them. You should be fine as long as you study up on everything with cutting class. Don't be afraid to ask questions either. Sure, then let's go.
Oh, there are a couple of art history things I need to clear up, actually. Oh my, student is really relying on me for help. What a pleasant surprise. I worked on very complex rays during the Middle Ages, you see. What was science room? East Hall. Da. You won't know this already, but the faculty lounge is off limits while exams are going on. If you want to see a teacher, you've got to knock on the door and ask. You got something you want to ask me? Actually got an over science question to ask you. Okay, show me what's got you stumped, I'll get you up to speed. Barrel. Oh! Come on out, there's some rooftop. Barrel. I love the rain. Let me let you in on a little secret. I don't really need to study, thanks to my special trick of mine. Page 44 will be on our orbital science exam. This is certain. This is fate. Just making things up now. But what if she does have some sort of special powers? It couldn't hurt to study the page, just in case. Barry wird nochmal ein interessanter Charakter werden. Ich sage jetzt schon mal so viel. Mehr sage ich nicht dazu, außer noch interessanter Charakter werden. Union Building, okay. Können aber schon mal hier die Statistik mal noch mitnehmen. Oh, all the two of you studying military science. Looks like you guys are tearing through things too. Well, more or less. The corridor is just as we reach the section of military symbols. Care to join us? Sure. Go nerd. I don't know a thing about military science until in the academy, so I'm not feeling terribly confident. Besides, always most schools teach military minutiae alongside literature and math. We're on the same boat here. Either way, I'll be happy to have another person to battle. Have a seat. And let's begin! Map mapping symbols are used to represent an assortment of different units and formations. This is the symbol of infantry. Bang, bang, bang. I mean, try to draw a symbol for headquarters from memory. I'm pretty sure that's this. Guys, think you can draw the symbol for an armed troop? Sure, this should be it. No, that one for you. What does this symbol mean? Essentially, alright? Got it. There's so much to memorize for this class, and the fact that we are going in blind makes it even worse. It seems like the raw basics too. Given that not at all of us will end up involved with the military, it does seem a little excessive. But bear in mind that our military science class is to teach us how to deal with harsh situations efficiently. In that sense, there's plenty to learn even if we never find ourselves on a battlefield. Yeah, that's probably why it's mandatory. If we could save our lives, we owe it to ourselves to do well. Agreed. Chooses the guys and Reed stay together for a while longer and continues to test each other on military science. Schön. So, was war das Union Building? Bam, 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 bam. Dann muss man nach Linde suchen. Da. Studying is so boring, but right here might make things interesting. In fact, I've got a great idea. Why don't we have a little Q&A competition? Every time someone gets a question wrong, they have to take off an article of clothing.
Natürlich Vivi immer noch mit ihren etwas anreizenden Jokes. Seriously? I'm not doing that. Never in a million years. Oh, okay. I guess you won't be studying at all then. But that's not what I meant. As long as everyone keeps their clothes on, I'm fine with having you to study. That'll probably help me too. Study materials that might be on the exam. So, Erebonia has some pictures. Picture of Literature Club. Literature Club war hier oben irgendwo. Da. Da. A book entitled Erebonia History in Pictures is on the shelf. What is this? It's more like a comic book than a traditional textbook. It has a historical aggregate though. Going to give it a read. So, dann nochmal ganz kurz. Wir haben Thomas, wir haben das Buch in der Library, wir haben das Buch im Gymnasium, wir haben Becky, wir hatten Mary, wir hatten Makarov. Ah! Eins mal haben wir übersehen. Gut, wir hatten Barrel, wir hatten Linde und wir hatten die Erebonia Pictures gerade. Sehr gut, dass ich gerade noch drüber gegangen bin. Eins habe ich verpasst. Soll wahrscheinlich hier drin sein. Ja. Oh, hi Irene! How was the studying? I suppose it's probably fine. But these are going to be my first midterm errors, so more than 11 errors. First, yes. Oh, very interesting. I can't have that military academics have a lot of subjects other than schools don't, but we'll get used to it. It's true, combat studies and military science, the name the two. And you're going to want to make sure that you're ready for the political economics exams too. Why's that? Well, it's a mustache man subject. It's not a very nice thing to call Vice Principal Heinrich, ain't she? Come on, Hiccups. It does seem like the type to make a ridiculously hard exam. Oh, I know. How about I give you a hand studying for it, if you're free at least? Are you sure? Of course, you're always helping me out, right? Yeah, what I think I can work just towards strongest subject. You want to pass this up. Sure. Well, if you're a thing, I'd really appreciate it. Yeah, I sure am. Let's get started then. Das Read Over Study Session began. Und Angelas. Most of that I was unsure about makes a lot more sense now. That's good to hear. We should probably go over some current affairs too. For an exam? Yeah, the Vice Principal has a habit of putting questions based on recent news into his exams. This year, huh? Maybe we should go over some recently enacted laws. Well, that sounds like the kind of thing you'd put in there. Just so most people could be caught off guard, get it wrong, and get lectured for it being indifferent about society. I'd rather avoid that. Reason laws. Ah! The Financial Transaction Act from last year is one of the best known, I suppose. It requires you to inform prospective buyers of the risk when selling them stocks or securities. A number of people have suffered massive losses buying shares lately, so it was passed to keep people informed. So that's the history behind the Financial Transactions Act. Then there's the Imperial Transportation Act, which determines the rules of the road for drivers. It was last year too. There are more and more people buying cars lately, nobles and commoners, but car accidents were getting out of hand. And it was especially true in Heimdallr, which is why that law was enacted there first. No, I have to try and remember that. And then there's the Provisional Taxation Act, which impacted just about every Brummels you could think of. In other words, a fancy name for their much reviled tax increases. They are being enacted in the provinces, almost doubling land and business taxes. You've probably at least heard about them. I have here. Seems like a pretty major topic I can sell there. Yep. If you're going to say a question about a recent law, it's probably going to be one of these three. Hopefully there will be some help at least. Even if none of them come up, you've already helped me out. I'm feeling a lot more confident now. Thank you both for all of your help. I didn't do anything at all, I'm just hanging out. If there's anything else you want to know, let me know. I'll be happy to help. Oh, thanks, I will.
So, dann müssten wir nochmal im Buch im Main Building a second floor Music Room. Ah, aber wir haben hier noch Vieh und Emma, da können wir es mal mit ihm anreden. How did you going our Erebonia history? I can't memorize things like that, because it's pointless. A fee? That seems a little harsh. Oh, I know, why didn't you choose ring? I'm sure it will make studying more enjoyable for Fee too. That sounds like a good idea to me. The exam's going to be focused on the War of the Lions, right? That's right. Shall we start from the beginning then? After that, tribes gathered soldiers in the North Highlands, and in the year 952 of the Septim calendar, he liberated the capital. Exactly, well done, Fee. I guess it's done. Incidentally, the war came to an end in July of the year, which is next month, so that's easy to remember. They say it's raining around that day, but legend has it that the moment Emperor Traxxas stepped into the city, the rain stopped. Oh, that's neat. Yeah, that seems like a story that will stick in my memory. You're a pretty good teacher, aren't you? Oh, well, I'm always using tricks and used to help me remember things. If you can find while you're studying, it makes it much more easier for the material to stick in your memory. Interesting, so that's my method. Well, if you can do it, we can do it too. Shall we finish the study off then? Please. We sat over my Fee for a while longer, making sure they knew their Erebonia history back to front. Ich frage mich, wie ich von den Mädels erstes die 10.000 erreichen werde. An Link Points. Music. Das ist vom EC, Art Room. Fällt doch gerade mal auf, hier oben stehen die ganzen Zimmernamen dran, was das für Zimmer sind. Da, Music Room. Und Bookshelf. A book entitled The Fanciest Guide to Erebonia, Opera and Paintings is pompously upon the shelf. Oh, this one book covers such different topics. Still, we'll probably cover some of the stuff in our next Sims. Wouldn't have to give it a read? Sehr schön, dann haben wir das. So, noch einmal. Thomas. Buch in der Library. Buch im Gymnasium. Buch im Musikraum. Becky. Instructor Mary. Makarov. Beryl. Linde. Literature Club. Passt. Just making sure that we get every AP we can. So. Dann haben wir noch 2 Bonding-Events. Oh, hey there, Rain, what's up? Hold on, let me guess, you were studying right nice and diligently on your Oberland, something like that? Swing and a miss. You two seem pretty relaxed despite how close the midterms are getting. Who do you think you're talking to? I know better than anyone that this point is to start studying this late in the game. How's that working out for you? It was actually pretty good when it comes to the practical stuff. Survival skills, first aid, all of those kinds of things. Really? See? All stuff you don't need to study for. But if you're feeling shaky about any of it, I'm happy to teach you a thing or two. Sure. I'll take you up on it. Wait, you serious? The idea of Crow teaching anyone anything is a little unnerving. Are you just joking? That's cool. Might as well show you the ropes. Cool if you borrow a chair or two, George. Oh, go for it. And so, Crow passed all of his knowledge on Tareen. And about sums up what they'll be testing you first years on. Should probably make sure you've got CPR down too. I do actually need to brush up on that. Do you think it will come up? It's only one of the most basic things anyone would expect out of a 4 student, so it wouldn't hurt to know. Right, here's how it goes. If you find someone who's collapsed, first up is checking whether or not they're conscious. If they're unconscious, it's safe to assume that they're in trouble. Next, you're going to want to shout for help. You're not going to want to try and handle this on your own, got it? The more people you have helping you out, the better the chances are to survive. Oh, that makes sense. Next is making sure they're breathing. If they aren't, or something's weird about the way they are, it's CPR time.
This basically involves giving them a repeated combination of chest compressions and rescue breaths. We'll keep this up until their pulse and breathing return. Got it? Don't give up until the very end. Understood. You seem like the kind of person you could count on in the jam. I guess George was right about him being good at the practical stuff. Now all you gotta do is put it into the practice. If you see you're gonna eat, you better get right in there. Odd. Grow. But he wakes up and sees you safe to left. Instant fireworks. Hands and lips are in the right spots already. Every time I think anything positive about you, you go and say something like that. Oh well, this was you so long. For taking the time to teach me. Good luck, my son. Go out and get some good grades for me. Come on, girl. Und dann hat man noch eine im Gymnasium. Right da. Die Midterms werden wir dann auch noch machen. Ich denke mal, danach werden wir auch den Folge auffüllen. Oben, oder? Ja. Well, are you two studying? Is it rolling it up with Flo because she was worried about her? Yeah, we both figure we love art to brush up on. Well, probably not it's probably not our most important subject in the grand scheme of things, but that doesn't mean we shouldn't try. I have no idea of a series of exams right in a row like this. Laziness could very well be tantamount to failure. Or like to turn this way. True. Study Visa and Laura. This will consume a study point and afterwards the time of day will advance to evening in the midst of your proceed. Also Vorsicht, dass ihr wirklich vor eurem letzten Online-Event die 10 Spots ausfindig macht für die Exams, um smarter zu werden. Weil es auch so einfach funktioniert. You don't have to. Exams supposed to be focused on the basics of illustrations, right? You got it. Let's get started. How about I ask a first question, Reen? Sure. Okay, first question. Elisa, what is a dessin? I think it's a drawing that makes use of monochrome lines of varying heaviness to highlight the way light hits its subject. You think correctly? So, Laura, what exactly is a sketch? A sketch portrays its subject roughly, with very little in the way of detail. I suppose it could be likened to an early first draft of a drawing. That's right, sketches and descents are basically two sides of the same coin, since both are used to start a painting. The big difference is that descents usually take some time to finish, whereas sketches are pretty quick. But there's a method that's even quicker and more basic than sketching. Any ideas, Laura? That will be croquis, I believe. Never heard of that. Well, that you know your stuff, but maybe that just means we should be using other questions to study with. Let me see if I can find some. Green, if you want, I can ask an set of questions. It's hardly effective studying if you don't get to answer any questions yourself. That's okay, don't worry about it. Just give me a minute here, and you'll find a really good, really good one. Well, if you insist. Maybe you should have expected this. He really is a kind-hearted person. And so the three continued their art study session. Bam, bam, bam. Oh, it's already time to head home. I didn't realize because of the rain. I guess I should get ready to head back to the dorms. Moshi. Ah! 雨の中、お呼び止めして申し訳ありません。 Ich sag mal noch nicht viel zu dem Charakter, aber er will mich fahren. こちらの学院の学院長室はその建物でよろしいでしょうか。 Ah yeah, you're in the right place. His office in the East Wing, first floor.
The receptionist might have gone home already, but I can show you the way if you like. ありがとうございます。ですが、そこまでお手を煩わせるわけには参りません。それでは失礼します。リン様。Warum kennt sie unseren Namen? Wait a minute. How does she know who I am? あら、リン？Hey there, Elisa. I didn't make it at all. エマたちはまだ残って勉強していくみたいだけど、私の方は寮に戻って明日に備えることにするわ。Alright, right. Where are you going away? So what do you say we head back together? そうね。Hey, it's not often the two of us get to walk back to the Domskirche, is it? Well, at least I got something good out of it, out of this dumper. Der Blick von Elisa. Is there even further between your brain and your mouth? Nah, no need for that between friends. But you're in good company. My sister asked me that before too. She must be a saint to have put up with you all these years. Anyway, how do you think you did on the exams? Not sure. I get the best I've got. Still, I've got a nagging feeling you could have hit the books a little harder. I was as smart as you. But when you took the entrance exam, only Emma and Makia scored higher than you, right? Just came in a little higher than me, too. Back home, I usually came in near the top in exams. I guess that goes to show that Erebonia has no shortage of smart people. Und aus irgendeinem Grund sind sie alle in unserer Klasse. No doubt about it. Bookworms pour in here from all corners of the Empire. You said you're from rural, right? Coming out on top in a city that size is still pretty impressive. I suppose. Though that was just the Sunday school level. I'm curious about, you know, my family and stuff. You mean the mysterious Alisa R, agent of national intrigue? Well, yeah, of course I am, but you probably have good reasons for keeping it under wraps, so I don't want to pry. It's not that major or anything. Especially compared to what you and Fee have told us about yourselves. I haven't really thought about my family since them is a very big deal, though Fee's past sure came as a surprise. I wonder now, when I look at her, what her life in the Ego Corps must have been like. Wahrscheinlich nicht so schön, zumindest nicht immer schön. It seems like Inspector Sarah knows more about her past than we do. Back at the entrance ceremony, I got the impression they had met before. Same. Speaking of weird meetings, I ran into something kind of strange earlier. Huh? Yeah, I was talking to her just before you called on me. I told her about the woman in the maid uniform. The maid who knew your name? This is the part where it turns out she knows you because you tried to hit on her in town before, is it? As if an upstanding guy like me could pull off a Casanova act. She seems a couple years older than us. Maybe 20 or so? Imagine her early 20s. Something wrong? No, just thinking. There's no way it could really have been her. Who knows? Well, it keeps her far too busy to find the time to come here. Anyway, maybe the class dorm has a new hire starting out there or something. Though that would explain how she knew your name. You're just more popular than you let on. If only. Surprise.
Ich habe nur gesagt, ich vermisse noch jemand in unserem Dorm. Hint, hint. The next day. The first of 4 cooling days of midterm exams began. Und ja, das sind jetzt primär Questions. The Middle Ages War of the Lions was brought to an end by the Emperor Traxxas. Where did the war end? Wir hatten das vorhin mit Faye. July 952. Which would be the right answer? Mr. A wants to draw a rough-colored watercolor image. Which of the following styles would be most appropriate? A sketch, a tracing, a record, tracing. Ich weiß, was Tracing ist, ich weiß auch nicht, was Croquis ist, by the way. Dessen hatten wir gerade und es ist ein Sketch. By the way, die Fragen betreffen sie alle auf Dinge, die man in den Bonding-Events sieht. Should be the right answer. Figure 1 depicts a military formation. What type of unit is currently advancing? Das müsste die Armored Unit sein. The following is item about almost all purple appear to be true. Which one is not? Abilities changed based on quartz. That's true. They synchronize with the user. That's true. Allows art usage without quartz. That's wrong. Aber energy recovers over time. That's true. Und ihr müsst die wrong answer picken, dementsprechend hier. Ich bin so bing! This is the right answer. Das ist aber so bing! Of the following laws enacted last year, which one came into force first in Heimdallr? The Financial Tax Act? Nope. Original Taxation Act? Nope. Imperial Public Transportation Act? Yes. The National Criminal Law Act? Nope. Jetzt haben wir uns mit Thor. Das wurde ja natürlich in Heimdallr zuerst gemacht, weil es Probleme gab mit früheren Autounfällen. So, emergency CPR is divided in roughly 4 stages. A. Check if the person is breathing. B. Check if the person is conscious. C. Perform chest compressions and rescue breaths. And D. Call for help in a loud voice. Put the station in the correct order. Natürlich, erst Conscious checken, danach Hilfe rufen, also B und D. Und der Rest ergibt sich eigentlich schon. Natürlich. Dann nochmal checken, die jeweilige Person atmet. Und wenn nicht, CPR-Time. Dann wird das mal alles richtig. Congratulations on making it through your 4 days of exam. And what do you know? Looks like the rain ended right along with them. Clearly, this is the goddess way of rewarding you all for your hard work. I don't think that reasoning would stand up to scrutiny. I'm totally spent. It's over. We've already done fee. Anyway, today's a free day, so take a chance to unwind and blow off all that pent-up exam stress. They'll post the result next Wednesday, so take it easy until then. But don't relax too much, because you've got your next practical exam next this day afternoon too. For the intensive studying, I'd completely forgotten about that. Could stand to be a little more considerate of the timing of your announcement. So next Wednesday is when we'll know where we're going for our next field study, huh? Yep, we're shipping out that weekend for another exotic trip.
Anyway, make the most of tomorrow, everyone. You've earned at least one day off. I guess I should probably attend club practice once in a while. Oh, and one more thing. I've got some business to take care out of town after we are all done here. I won't be back until tomorrow night, so don't, like, burn the dorm down while I'm gone or anything. Ja, könnte sein, dass vielleicht ist auch jemand anderes da ist und das dann vielleicht stopp. Now the exams are over if you're free as a bird. And keep on soaring at least until the results come back. I sympathize, but personally I've got a good feeling about these. How about you, Emma? How do you think you did? Well, I don't think I did too badly, all things considered. Just stop before you embarrass yourself. We'll just have to wait and see what next week's results look like. Anyway, what do you think that was all about with Instructor Sarah? Oh, you mean the whole thing about going out of town to meet someone? Going out of town when we begin to tomorrow night, it's almost as if he's going to meet a secret lover. Without that. Impossible. Empire hasn't yet turned out a man desperate enough to woo that alcoholic tycoon. Typhoon. Das ist eine Variante, um Sarah zu beschreiben. I guess. You have a point. I can't deny she's got the looks to snare a man, but that personality and that lifestyle. You guys are terrible. Totally agree though. Ouch. Not surprised to hear that from you, Lorraine. She always seems to dump the most work on you. You're having a student council again tomorrow? It's the plan. Heck, I'm almost looking forward to being the student council errand boy after hooling up studying for so long. Hope so. Oh, please let us know if you plan on exploring the old schoolhouse. Yeah, I'd be glad to lend a hand this time. Thanks. Better watch out though. I might take you up on that offer. Looks like we're all up for a little exploration this time. Can't figure it. Where the guys run off to? Oder Laura oder Fee for that matter. You mentioned Principal wanted to have a word with him. You think you're in there? Oh yeah, I wonder what that was about. I hope he hasn't gotten in trouble. I'd hope he would. I have no idea if you left already early too. I was kind of hoping we could all walk back to the dorm together for once. That sounds nice. Hey, so this much has been my determination, but those two seem kind of awkward around each other to anyone else. Really? So you think so too, huh? It seemed like it started around the beginning of the month. I wonder if something happened then. It's like they've been avoiding each other ever since. They say that, but it did not take Iris the time to dwell on petty issues or misunderstandings. Neither did I. We're trying to suss out what the problem between them is, but so far no luck. I wonder if that's what that was all about. Did I see something, Marcus? What happened? Oh, do you remember the day we gave our group reports on what happened during last month's field study? We gave a truthful account, including the part where Fee used an explosive to blast open the door to my cell. Yeah. That's when we found out that Fee used to be in the Jäger Corps. That really threw me for a loop, but what does it have to do with Laura? When that came up, I couldn't help but notice Laura had a rather unpleasant expression. It flashed across her face for only a moment though, so I wondered if I just imagined it. Interesting. But even if I assume that's true, what reason would she have to be so upset? I can hardly hazard a guess. Well,
all have certain things we don't keep to ourselves. Even a member of this very class who remains tight-lipped about her own family, after all. Do you really have to take me into this? My apologies, I meant no offense. I do have my suspicions as to your lineage, however. Really? You... I don't know, getting into it won't accomplish anything. Don't worry, we're not going to twist your arm into telling us. We're ready to talk about it, we're ready to listen. It's not like I'm trying to make a big deal out of it or anything. It's just, if everyone knew it, it makes things awkward between us. I don't want that. お嬢様、お帰りなさいませ。Ich glaube, ich habe schon zu stark angeredet, aber...はい、お久しぶりでございます。Oh, hey, it's that maid I ran to the other day. You know her? どうしてあなたがここに？まさか母様が？はい、会長に申し付けられまして。Aha. Und damit kennen wir fast den dritten Chairman. Wir wissen ja noch nicht, wer Alisas Mom ist, aber ja. Wir kennen die 3 Chairmans. Olivier, Rufus und Alisas Mom. Was für eine Person Alisas Mom ist, dass sie so Relevanz hat, dass sie auf dem Force Military Board of Directors sitzt. You'll find out. 今日から第三学生寮の管理人を務めさせていただきます。Und ja, das ist, was ich meine, so von wegen, ich glaube, Sarah braucht sich keinen Kopf darum machen, dass die Bude anfackelt. Wir haben eine Housemaid. はじめまして、シャロン・クルーガーと申します。Und Herz ab, eine Maid, die sehr viel drauf hat. アリサお嬢様のご実家、ラインフォルト家の使用人として使いさせていただいております。And there you go. Alisa ist eine Reinfurt. Und ja, genau die Reinfurt-Familie, beziehungsweise die Reinfurt Company, die ja an der Front ist, was alles um technische Entwicklung angeht, sei es Battle Augments, wovon auch die Arcus-Units kommen, die wir haben. Deswegen Alisa auch ein bisschen Vorwissen hat er über die Arcus-Units. Und die hat auch viel, ja, Militärwaffen herstellen, wie zum Beispiel die Railway Cannons, die wir schon aus dem Crossbell Arc kennen, die eigentlich mal auf Crossbell abgefeuert wurden, slash in dem Fall später noch werden.皆様のお世話をさせていただきますので、よろしくご指導、ご鞭撻ください。Ja, Alisa ist eine Reinfurt. Chapter 3, Beyond the Railways. Und ja, ich habe gesagt, sie kann viel, sie hat viel drauf. Und das meine ich im Service und im Kochen. これは見事だな。 Sie ist eine richtige Powermaid, was das angeht. 一体何種類の料理があるんだ？どれも美味しそう。インペリアルブレックファースト、そういうスタイルでしたよね。はい、伝統的な帝国風の朝食のスタイルですね。厨房に慣れていないため間に合わせになってしまって申し訳ありませんが。
いや、謙遜することはない。私の実家で出されるよりはるかに彩りも豪華なくらいだ。うん。公爵家の料理人にも引けを取らないかもしれないな。ありがとうございます。コーヒー紅茶ともに揃えていますので遠慮なくおっしゃってくださいね。Jetzt kann der nicht auch immer so ein bisschen so Old Show-Summer-Vibes, ne? I get a feeling he's still impressed with me. It sounds like they had a big argument yesterday. 冗談じゃないわ。せっかく実家を離れたのに母様の思い通りになってたまるもんですか。まあまあアリサ様、会長も別にお目付け役として私を派遣されたのではないと思いますわ。ひとえに愛するお嬢様に日々のご不便がないように。それが余計なお世話だって言ってるの。 Ja, das ist nicht zu überhören. もういい。こうなったら母様に直接交渉する。ラインフォルトの本社ビル、それともどこか視察に行ってるの？はい、本日はデートで鉄道省総裁とご会食だったかと。そのまま各地を回られるそうなので本社にお戻りになるのは5日後ですね。なあ、もう相変わらず仕事の鬼っていうか。とにかく認めない。絶対に認めないんだから。I can't believe that R actually stood for Lisa Reinford. And from the sound of it, her mother's the company chairman too. I wasn't expecting that Alia's mom is basically in charge of the continent's biggest industrial company. Family's probably got more money than most of the aristocracy. Fair. I can see why she'd want to keep her family under wraps, but with all the nobles here. とにかく私はあくまで反対だから。母様も忙しいんでしょうし、シャロンがついていた方が。さすがアリサお嬢様、離れていてもお母様のことを気にかけていらっしゃるんですね。それでこそ私が心よりお仕えする大切な方々ですわ。別に気にかけてなんか。あ、お嬢様、大好物のアプリコットジャムをたくさん作ってきましたわ。せっかくですからシャロンがトーストにお塗りしましょうか。Ich wäre auch nicht ganz so amused, wenn die ganze Zeit eine Maid über meine Schultern haben würde und alles für mich machen würde. Und Kanal würde mir auch voll auf den Sack gehen. Wenn sie das ein bisschen alles von der angenehmen Distanz aus macht, okay, aber nicht so hart im Baby-Modus, wie sie gerade ist, bitte. Aber Lisa fällt doch. だから子供扱いしないでってば。そのジャムはいただくけど。It's almost heartwarming to watch. Looks like Sharon's got a number. I've been beginning the day with Sharon's peerless breakfast. A member of Class 7 left to go about a daily routine. Irene went to check the tasks that the student council had given him for the day. Natürlich, Golas Mystery geht's weiter. Born to be Order! We're testing the Order bike's capabilities on a highway near Trista. If you're curious, come talk to us in the engineering building, George and Angelica. Das, was Angelica uns schon angedroht hat, sie wird uns den Request geben, spezifisch für ihr Bike. A secret admirer! I mean, wait, some fair maiden has sent me several messages breaking her love for me. And who could blame her? Just know who she is. It just simply must know who she is. So, with some kind soul, I'll find her and bring her to me. What is this behind the storage building? Vincent Florald. Ach, der Dude. Hey,
Hey, request from George and Angelica. That's what I would like to. Oh, what am I name my helmet? Oh, I have to swing by the engineering club before I need to go to. I had to go to the schoolhouse. Blah, lesen. Ah. Well, this is the first sun I've seen in days, so I might as well make the most of it. What? Let's do this. Ah, das werden wir erst beim nächsten Mal tun. Und ja, wir haben 7 Bonding-Events heute. Das werden wir erst beim nächsten Mal tun. Aber ja, immerhin, wir hatten noch so unseren Spaß mit Sharon. Schön. Ich finde Sharon Reveal jedes Mal so schön. Ah. Oh ja. Ich sage ich wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kann auf jeden Fall noch Support. Wir sehen uns definitiv beim nächsten Mal. Wenn wir in Chapter 3 zumindest zum Free Day als nächstes Mal im Fokus machen. Ja, und vielleicht werden wir schon mal herausfinden, wo es als nächstes hingeht. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche der 2 Sachen als nächstes kamen. Ich will es kurz wissen. Die Games, okay, das kam als nächstes. Gut. Ich hatte mir gerade überlegt, weil jetzt ja schon diese kleine Problematik zwischen Fee und Law ja jetzt schon angeteased wurde. Ob der jetzt auch schon ob die eine Field Study kommt, wo das ein bisschen aufgelöst wird, oder ob da noch eine andere vorher kam, die sich mit was anderem beschäftigt. Aber ja. Weiß schon. Aber ja. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bye bye.